Good morning, all of you. સો એસએનજીઆઈ નું આજે આપણે જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે ઇન્ટ્રોડક્શન, બરાબર. સો એનું આજે લાસ્ટ લેક્ચર છે આપણો, બરાબર. આના પછી આપણે હવે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું. સો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે ઇકોલોજીકલ ફૂટપ્રિન્ટ વિશે થોડું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે વોટ ઇઝ અ ઇકોલોજીકલ ફૂટપ્રિન્ટ એન્ડ હાઉ ઇટ વિલ બી ગોના અફેક્ટ to shape and develop our sustainable future, or to develop a sustainable world for better living standard or living conditions. Okay, so footprint એટલે કે ભાઈ તમારી જે ડે ટુ ડે ની જે એક્ટિવિટીઝ છે, બરાબર. લાઈક આઈધર તમે સવાર ઉઠો છો, બરાબર, આખી સાયકલ કે ભાઈ તમે સવાર ઉઠો છો, લાઈક જે ડેલી નીડ્સ છે કરો છો, ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરો છો, બરાબર, તમે કોલેજ આવો છો, બરાબર. તો એ તમારી જે each and every activity છે, બરાબર, એ each and every activity ને ફૂલફિલ કરવા માટે તમે જેટલા બી રિસોર્સિસ, નેચરલ રિસોર્સિસ કન્ઝ્યુમ કરો છો, અને પ્લસ એમાંથી તમે જે એમિશન કરાવો છો, બરાબર, તમે જે એમિટ કરો છો, બરાબર. લાઈક આપણે શું કહેવાય કે કોઈ ટુ વ્હીલર લઈ અને આપણે ઘરેથી કોલેજ આવતા હોઈએ તો આપણે નેચરલ રિસોર્સિસ એઝ અ ક્રૂડ એ નેચરલ રિસોર્સિસ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. પ્લસ એ રિસોર્સિસ તો યુઝ કરીએ છીએ, પ્લસ આપણે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓર જે એમિશન્સ છે, એમિશન ગેસીસ, એ બી આપણે બહાર કાઢીએ છીએ, બરાબર. સો સો એ આખો જે ઇન્ડેક્સ બને that is called the footprint, બરાબર. અને or ecological footprint. The ecological footprint is the only metric that measure how much nature we have and how much nature we use. The footprint helps the countries to improve the sustainability and well-being. Local leaders optimize public project investment, and the individual understand the impact on their planet. So how the footprint works? Ecological footprint accounting measure the demand on and supply of a nature, બરાબર, કે આપણે કેટલી ડિમાન્ડ છે અને આપણે કેટલું સપ્લાય ત્યાંથી થઈ રહ્યું છે આપણને. On the demand side, the ecological footprint adds up all the productive areas for which a population, a person or a product complete, બરાબર. કે પોપ્યુલેશન એઝ અ હોલ આપણે વાત કરતા હોય, કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનની વાત કરતા હોય, ઓર આઈધર એક પ્રોડક્ટની વાત કરતા હોય. લાઈક તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, બરાબર. હોલ લાઈક આખી ઇન્ડિયા છે, બરાબર. સો ઇન્ડિયાને આપણે કોરોના વેક્સિન જે આપણે અત્યારે ગવર્મેન્ટ ચલાવી રહી છે, બરાબર છે, જે એનું મિશન, બરાબર. સો એટલી આખી પોપ્યુલેશનને વેક્સિન આપવા માટે આપણે કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ કરવી પડશે, બરાબર. એમાં કેટલા નેચરલ રિસોર્સિસ યુઝ થશે, સો દેટ પ્રોડક્ટ એરિયાઝ ફોર વિચ અ પોપ્યુલેશન, અ પર્સન, કે તમે રોજ સવાર ઉઠી અને તમે જે બી એક્ટિવિટી કરો છો આખા ડેમાં, સો એ અને અ પ્રોડક્ટ, લાઈક તમે એક નવો મોબાઈલ ફોન લો છો, બરાબર. તો મોબાઈલ ફોન બનવા માટે કેટલી રિસોર્સિસ આપણે નેચરલ રિસોર્સિસ યુઝ કરીએ છીએ, સો દેટ હોલ the areas are cumulatively added to the ecological footprint. It measures the ecological asset that a given population or a product requires to produce the natural resources it consumes, including plant-based food and fiber products, livestock and fish products, timber and other forest products, space for the urban infrastructure, and to absorb its waste, especially carbon emission. The ecological footprint tracks the use of the productive surface area. Typically, these areas are cropland, grazing land, fishing ground, built-up land, forest area, and the carbon demand on the land. On the supply side, a city, state, or a nation's biocapacity represent the productivity of its ecological assets, including cropland, grazing land, forest land, fishing ground, and the built-up land. These areas, especially if left unharvested, can also serve to absorb the waste we generate, especially our carbon emission from the burning fossil fuel. બરાબર, આ તમને જે દેખાઈ રહ્યું છે, બરાબર. સો the ecological footprint measure how fast we consume resources and generate waste, બરાબર. So energy, settlement, timber and paper, food and fiber, and the seafoods, બરાબર. So compared to how fast nature can absorb our waste and generate new resources, બરાબર. કે ભાઈ આ જે છે આટલી જ છે આપણી, આપણે નેચરમાંથી આટલી વસ્તુ મળે છે, બરાબર છે. કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ, બિલ્ટઅપ લેન્ડ, ફોરેસ્ટ, ક્રોપલેન્ડ એન્ડ પેસ્ચર એન્ડ ફિશરીઝ, બરાબર. કે જેટલું આપણે યુઝ કરીએ છીએ એના સામે નેચર એ કેટલું જલ્દી નવું બનાવી શકે છે. લાઈક એક એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું, બરાબર, કે આપણે જે ફોસિલ ફ્યુલ ઓર ક્રૂડ ઓઇલની જે આપણે યુઝ કરીએ, બરાબર. તમે ઘણા લોકોએ સાંભળ્યું હશે, મોસ્ટલી બધાએ સાંભળ્યું હશે કે ઇન ધ નિયર 50 years ઓર 100 years કે આપણે જે બી પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ જે છે એ બધા જ પૂરા થઈ જશે. લાઈક એના પછી ક્યાંયથી આપણને પેટ્રોલ પ્રોડક્ટ્સ નહીં મળે, બરાબર. કેમ કે ભાઈ એ જે આખું ક્રૂડ ઓઇલ બનવાની જે પ્રોસેસ છે, ઇટ્સ ધ મિલિયન યર્સ પ્રોસેસ, બરાબર. કે કરોડો લાખો વર્ષો પહેલાના જે ફોસિલ્સ છે અંદર પડી રહ્યા છે, એના પછી પ્રેશરાઇઝ થઈને એમાંથી ક્રૂડ ઓઇલ બને છે, બરાબર. સો ધ ગ્લોબલ ફૂટપ્રિન્ટ
or the ecological footprint measure how fast we consume compare to how fast nature can absorb and generate. બરાબર કે આપણે જે એમિશન કરીએ છીએ, બરાબર, આપણે જે વેસ્ટ કાઢીએ છીએ, બરાબર, તો એ નેચર કેટલી જલ્દી એબ્ઝોર્બ કરે છે અને એના સામે કેટલું જલ્દી નવું બનાવે છે, બરાબર. સો આપણે ખબર છે કે આપણી જે પ્રોસેસ છે ડ્યુ ટુ ધ વાસ્ટ પોપ્યુલેશન ઓફ વર્લ્ડ એન્ડ ઇન્ડિયા, બરાબર, આપણું જે વેસ્ટ છે એ એટલું બધું છે કે એની સામે નેચર જે એનું રિકવરી કરી રહ્યું છે, બરાબર, એની જે સ્પીડ છે એ બહુ ધીમી છે. લાઈક ઇફ આપણે અત્યારે જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ કે જે બધા લોકો વાત કરી રહ્યા છે કે આર્કટિકના જે આઈસ મેલ્ટ થઈ રહ્યા છે, બરાબર, સો ઇફ એને પહોંચવું હોય તો આપણે જો અત્યારથી જ ડેલી 1100 ટ્રીઝ પ્લાન્ટ કરીશું અત્યારથી, તો બી આપણને 250-300 વર્ષ થશે કે જ્યારે જે નેચર જે છે એના ઓરિજિનલ લાઈક બિફોર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફેઝ, બરાબર, કે આજથી 400-500 વર્ષ પહેલા જે એની કમ્પેર લાઈક એટમોસ્ફિયર હતું કે એની જે કન્ડિશન હતી, બરાબર, લાઈક એનું ટેમ્પરેચર, એવરેજ ટેમ્પરેચર, બરાબર. સો આપણે કન્ટિન્યુઅસ ડેલી 1000 ટ્રીઝ જો આપણે પ્લાન્ટ કરીએ, બરાબર, અને એક કન્ટિન્યુઅસ 250 ઓર 300 યર્સ સુધી કરતા રહીએ, તો આપણે કદાચ જે આપણો ટિપિંગ પોઈન્ટ પર પતી ગયો છે, આપણે જે ટિપિંગ પોઈન્ટ પર ઊભા છીએ, બરાબર, એને આપણે રિકવર કરી શકીએ, બરાબર. પણ જો હજી આવનારા 20-25 વર્ષ સુધી આપણે આ રીતે જ આપણું એમિશન વધારતા રહીએ, બરાબર, આ રીતે આપણે ફોરેસ્ટને કટ કરતા રહીએ, બરાબર, લેન્ડને આપણે પોલ્યુટ કરતા રહીએ, તો અમુક વખત પછી એવું થઈ જશે કે આપણી જે અર્થ છે ઇટ્સ અ નોટ અ હેબિટેબલ ઓર હેબિટેબલ પ્લેનેટ, કે ત્યાં હ્યુમન સર્વાઈવ જ નહીં કરી શકે. લાઈક એનું જે એવરેજ ટેમ્પરેચર છે એટલું બધું વધી જશે, લાઈક તમારા જોડે જે રિસોર્સિસ છે એ પતી જશે, બરાબર. સો અત્યારે જે ફૂટપ્રિન્ટ ઓર જે ગ્લોબલ વોર્મિંગ ઓર રિડ્યુસ ધ ગ્લોબલ વોર્મિંગની જે આખી બધા કન્ટ્રીઝ જે આખા ઇનિશિયેટિવ લઈ રહ્યા છે, સો that we preserve the earth. લાઈક આપણી જોડે આખા અત્યારે નોન યુનિવર્સમાં ખાલી ને ખાલી એક જ પ્લેનેટ છે કે જે જગ્યાએ આપણે લીવ થઈ શકીએ છીએ, બરાબર, કે જે આપણા માટે હેબિટેબલ છે. સો that's the ecological footprints how works. Both the ecological footprint and biocapacity are expressed in the global hectare, globally comparable standardized hectare with the world average productivity. Each city, state, or nation's ecological footprint can be compared to its biocapacity. If a population's ecological footprint exceeds the region biocapacity, the region runs a biocapacity deficit. It demands for the goods and service, that is land and sea can provide fruits and vegetables, meat, fish, wood, cotton for clothing, and carbon dioxide absorption exceed what the region's ecosystem can regulate. In more popular communications, we also call the ecological deficit. A region in ecological deficit means demand by importing, liquidating its own ecological asset, and or emitting carbon dioxide in the atmosphere. If a region's biocapacity exceeds its ecological footprints, has a biocapacity reserve. Now, conceived by 1990 by Mathis Wackrangel and William Rees at the University of British Columbia, the ecological footprint launched the border footprint movement, including the carbon footprint, is now widely used by the scientists, business, governments, individuals, and institutions working to monitor ecological resources use and advance sustainable development. The most prominent calculation are those produced for countries. We call those the national footprint and biocapacity accounts. બરાબર. સો તમને હવે ખ્યાલ આવી ગયો છે કે વોટ ઇઝ અ ઇકોલોજીકલ ફૂટપ્રિન્ટ અને હુ ઓર હાઉ ઇટ વિલ બી અફેક્ટ અવર પ્રેઝન્ટ એઝ વેલ એઝ અ ફ્યુચર સિનારીઓ. ઓકે, સો એક લાસ્ટ હવે એક ટોપિક આપણો બચે છે, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, બરાબર, ધ HDI. The Human Development Index was created to emphasize that people and their capability should be the ultimate criteria for assessing the development of a country, not economic growth alone. The HDI can also be used to question national policy choice, asking how two countries with the same level of GNI per capita or GDP per capita can end up with a different human development outcomes. These contracts can stimulate debates about government policy priority. The Human Development Index is a summary measure of average achievement in key dimension of human development: a long and a healthy life, being knowledgeable, and have a decent standard of living. The HDI is a geometric mean of normalized indices of each of three dimensions. The health dimension is assessed by the life expectancy at birth. The education dimension is measured by the mean of years of school
schooling for adults aged 25 years and more, and expected years of schooling for children of school entering age. The standard of living dimension is measured by the gross national income per capita. The HDI use the logarithm of income to reflect the diminishing importance of income with increasing GNI. The scores for the three HDI dimension indices that are the aggregated into the composite index using geometric mean refer to the technical notes. The HDI simplifies and capture only part of what human development entails. It does not reflect of inequalities, poverty, human security, empowerment, etc. The HDR offers the other composite indices as a border proxy on some of the key issue of human development: inequality, gender disparity, and the poverty. Okay, so a full picture of country level of human development that requires analysis of other indicators and information present in the statistical annex in the report. બરાબર આખું આખું થાય છે dimension indicators and the dimension index, long and healthy life, knowledge and the decent standard of living. Like હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ what is HDI of India, Human Development Index of India. The India's HDI value for 2019 stood 0.645, which put in the medium human development category. બરાબર છે, લાઈક જો તમારે જે તમે દેખાઈ રહ્યું છે, India dropped 2 ranks to 131 UN Human Development Index. બરાબર છે. Pakistan 141, Nepal 142. India ranks 160th position in the World Bank's annual Human Capital Index or Human Development Index. બરાબર, like first આ તમને જે દેખાઈ રહ્યું છે બરાબર, હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ લાઈક ગુજરાતનો 0.527 છે. લાઈક નોર્વે ની આપણે વાત કરીએ બરાબર છે, સો નોર્વે વેરી હાઈ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ, બરાબર કે એનો જે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ છે એ સૌથી હાઈએસ્ટ ડેઝિગ્નેશન ઉપર છે. નોર્વે છે, સ્વીડન છે, very high human development index, like એનું જે છે 0.962, એવરેજ સ્વીડન નું 0.936 છે, બરાબર. So this is the most advanced or most high very high human development index. So human development index is generally that it is a comparable measures on the three dimension like the health, education, knowledge and the living standard. બરાબર કે તમારા કન્ટ્રીમાં તમારા લોકોની એવરેજ હેલ્થ એક્સપેક્ટન્સી કેવી છે, એનું નોલેજ લેવલ કેવું છે, કે એમને સ્કૂલિંગ કઈ રીતું થાય છે, અને પ્લસ એની ડિસન્ટ લિવિંગ લાઈફ, કે એમને ભાઈ રહેવા માટે પ્રોપર જગ્યા મળે છે, ખાવા માટે પ્રોપર ફૂડ મળે છે, ડ્રિંકેબલ વોટર છે, ફ્રેશ એર છે. So this is the how the human development index works or measurable. Okay, so અહીંયા આપણું જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે ઇન્ટ્રોડક્શન એ આપણું કમ્પ્લીટ થાય છે. સો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે એમાં આપણે આગળ ચલાવીશું, બરાબર છે. So see you in the next lecture. Thank you.